Right, first question. Cassie state. Select the number of correct graph. A is correct, that's a standard. Volume, temperature, directly proportional. What is Charles' law? V by T equal to constant. Next one, log V. Log V equal to log T or log K plus what will be log T. However, it's log T or slope on the 1 and intercept on the constant. So that's also correct. C. V T versus T square. However, this can be written as V equal to KT. Multiply both the side T. KT square. So VT versus T square K. Slope must be constant. That's also true. V by T versus V. It should be V by T is constant. So V by T versus V, it should be like this. Okay, that's wrong. So D is wrong. What about E? V square by T. So both the side over KV. V square by T versus K constant, right? Similarly, V versus T. Again, K is constant. Theta is 30 degrees, so that's also correct. F also correct. Sir, how is theta 30? It's some constant area. It's different temperature. Depends on the temperature. Okay. Now, G. Log V versus log T. Log V versus log T, we have a positive slope. So negative slope. So G false. At a high pressure, volume should be less. So that's also false. What's the answer? No, wrong answer. Tell me wrong answers are D, G, H wrong. I gave you 8 grams. So 5 is the answer. Okay. Next, select the number of curves represent. Does not represent Boyle's law. A represent perfect. B burner. Log P. So PV equal to constant. Okay, the Boyle's law. Now log P equal to log K. The question log K by V. That means minus log V. Or you can write log K plus 1 by log of V. V per minus 1. Log V per minus 1. Log V per minus 1, that's nothing but what? Log 1 by V. Correct? Yes, sir. Log 1 by V. So, now we are going to plot what will be? Log V. Up it is positive, so it is correct over B. At the same time, our C will be what? False. So C is the answer. So, does not represent will be C. Similarly, F for that, log P versus log V is a negative slope, 45 degree, 1. And this is 1/3, so F is correct. So E is correct. You know? E. No. F is correct or not? F is correct. Log P versus, correct or not? Log P versus log V. It's a negative slope. So you will be getting which one? Right. What about D? D is correct. E. P by V. P by V. P equal to K by V. This is Boyle's law. P by V. It will be K by V square. Or K by V into 1 by V. So P by V versus 1 by V. The slope will be what? Slope will be K by V. And our K by V into the slope is pressure. So at high pressure, the slope will be P by V is high, slope also high. It's true. E is correct. P by V higher slope also higher. K by V is the slope. So slope higher than E. Are you getting it? Slope is P.
The graph of slope on another P. Right. Next, G. P by V, 1 by V square. P by V, 1 by V square, that means K. 1 by V square. So it's not K, it's curve also, it's not this. So G falls. P V square by V. So the will P V square is multiply from this equation. P V square equal to K. So again this constant. So that's true. H is correct. I mean T1 greater than T2 greater than T3. 1 by V fix panning, that's true. So the wrong one will be what? C2. Huh? C and G. C and G. That's a 2. That's not a answer. So 2 is the answer. Okay. Next, third one. Third one, calculate number of moles of gas present. If a 5 meter is on the glycerin, which is equivalent to 1 meter mercury. Is equivalent to a density of glycerin 5 times lower. It's equivalent to 1 meter. So 1 meter 100 by 76 plus 76 centimeters. So this much plus 1. This is the inside gas pressure. Inside our gas pressure that it comes around be what? 2 point 100 by 76 quick. An answer. Sir, 9.4 is the final answer. Final answer. So calculate it. So 100 by 76 is 1 point 1.3. About 2.3 on atmosphere pressure. So number of moles I asked, right? So N equal to PV by RT. Pressure 2.31. Volume how much? 10 liter. This is 24.6. That is 23.1 by 24.6. Fine. Fourth one, a weather balloon inflated, is direct question. So how many moles? See, the balloon will have PV by RT moles. So pressure is what? 0.1 and volume 100 meter cube. That is 100 into 10 power 3 by RT. So this many moles will have. Your cylinder, each cylinder will have how many moles? 0.1 atmosphere. Sorry, 100 atmosphere. 100 atmosphere and 50 liters by RT. So 100 cancel. Is 10 power 2 by 52. So roughly 2 cylinder, but it can't be vacuum. Transfer பண்ணும்போது a cylinder cannot be vacuum. So nearest answer column. Okay, not correct. At a certain hydrate has formula MgSO4 dot XH2. A quantity 54.2 gram of the compound. Okay, 54 gram compound. இப்போ வந்து எத்தனை moles வருதுன்னு பாருங்க. Water. The number of moles is N equal to PV by R. So எத்தனை moles is giving up 24.82 liter by 293 into what will be 293 into temperature R, sorry, 0.0. எத்தனை moles வருது? So 390, sir. எதுமா? 390. 390. எத்தனை moles? 1.1. Suppose if it is 1.5 mole, பாருங்க எப்படி பண்ணணும்னா 54.2 gram gives 1.5 mole. Gives 1.5. MgSO4 dot XH2. MgSO4 molar mass 120. 120 plus 18x gives x moles. So cross multiply, find x. So x are not done. Okay. Clear that? 54.2 gram gives 1.5 mole. That means 120 plus 18x gives how many moles? X moles. So x and all number. Equate to 54.2x equal to 1.5 into 180 plus 1.5 into 18, 27x.
54.2x plus 27x subtract. So almost what will be 27x equal to 180. 7 sir. X into 7. Okay. Next, sixth question. Sixth question, you have to consider what will be moles before and after. Class lo panna. Any answer then? So first container N1 moles, next container N2 moles. So first container 1.2.63 RT plus second container 3.4 into 2.8 RT, which is equivalent to new moles. New moles we don't know pressure. So volume will be how many liters? 4.6 liters by same R. So the equate panni, you can find the final pressure. Quick, do it. So RT can one cancel by lama. So 1.2 into 0.63 plus 3.4 into 2.8 divided by 4.6. You get that one? The side load the parameter 2.3 answer illa roll up pannu anga poi parunga pinadi 2.23 Sir, it was calculate the partial pressure of the area. Oh, helium. Okay. So, calculate the partial pressure of helium after opening that. Now, mole fraction into P2. Number of moles are 1.2 into 0.63 by RT. Sir, T. Divided by T kuttukanga. Temperature remains constant at 16 degrees. This is the number of moles. Okay. And total number of moles. Or what you get to T kuttudanaga, you know number of moles. Okay, got it. You know number of moles of each. Find mole fraction, P total already found. What you found? P total. So that you can do it. Okay. Calculate the partial pressure. So partial pressure is helium total pressure. So find the helium number of moles. Helium number of moles, neon number of moles. You already found P total. P total is 2.23. So helium number of moles. RT, cancel this is helium number of moles. Total will be 2.23 atmosphere, 4.46 dV by RT. Into what will be 2.2. For RT cancel 2.23, 2.23 also cancel. Basically 1.2 into 0.63 by 4.6. So that comes around 1.2 into 0.63 or so 0.8 by 4.6. 0.014. Is that? 0.16. Point? 16. That's
எனக்கு இது என்னது 1.2 into 0.63. Yes, sir. So 0.164 is the answer, right? 6. Seventh, select the correct statement about kinetic theory of gas. The molecule possesses a volume of gas that is negligibly small. Yes. The pressure and volume of the gas inversely related. Yes. Okay. From TV equal to 1/3 mn c square. Gas consists of discrete particles that are in constant chaotic motion. Yes. The average kinetic energy of the molecules directly proportional to the temperature. Yes. All statement correct. Eighth one. RMS velocity formula root of n1 c1 square plus n2 c2 square like this. Divided by n total. எல்லாமே ரூட்ல. So என்ன ஆன்சர் வரும்? 3. Ninth one. At what temperature most probable speed of SO2 has the same value of root mean square speed of O2 molecule. அதாவது most probable root 2 RT by n. இது root 3 RT by n. ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ண ஆன்சர் என்ன வருது? 900. Okay, 900. 10th one also direct question. 3 root 3 times that are what gas? Hydrogen gas 3 root 3 times. So find the molar mass of alkyne. Then you can find it. What is it? What's the molar mass? Molar mass. 4, sir. Molar mass என்ன? 54, sir. 54. So C4 and 6. Right. 10th one is okay. 11th one. Given a gaseous mixture containing helium, methane, SO2. Don't forget they are in the mole ratio 1:2:3. So first, நம்ம helium methane compare பண்ணோம். Helium rate of helium by rate of methane equal to root of 16/4 and 1/2. Our ratio this is 4. Outside the root what will be 2. About 2/2 1:1. Helium and methane. Are you getting that? But at the same time, helium and SO2. Now, R helium by SO2 root of 4 and pressure in the ratio 3:2. Helium and SO2. That means 1/3. 64 root 16. About 4/3. What is 4/3? So what's the answer? No. We have to see is a 3/4 now. Okay, 3/4 with respect to what? With respect to SO2. So that means 4:4. Actually here 4/3 is coming. Helium by this ratio. Or SO2 by this ratio or will be 3:3. Okay. Here or not? Next. Which gas shows real behavior? Either B or C. In a AD data is correct as per normal. இல்லைம்மா ரெடியா அதில் படிச்சிட்டியா இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் பேசுவேன் ரைட் நீங்கள் இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் பேசுவேன். ஸோ வாட்ஸ் ஆன்சர்? நெக்ஸ்ட் 13. What is the density of wet air with 75% relative humidity at 1 atmosphere and 300 K? Given that vapor pressure of water 30 bar and average molar mass of air is what will be 29. So density is not mass by volume. So we need to find actual molar mass. Okay. Actual so first, what is the density of wet air? So density you can also get from PM/R. Okay, density of wet air. But you need to find the molar mass of the wet air. If you know, you can find. That wet air is composition is what will be
75% relative humidity. So you must know the breakup. So 30 tar, if you take it, in that 22.5 tar will be what? Is actual humidity. Above sea level 30 tar is the land level is 22.5. 22.5 is the partial pressure. 30 to 22.5. 1 atmosphere 22.5. 760 actual. Now total wet air is 1 atmosphere pressure. In that, what will be 22.5? So 760 to 22.5 is enough percentage. What percentage will be? 0.0 fraction, right? 0.03. Now 0.03. If we have 1 mole wet air, in that 0.03 mole, what will be? Water. Rest will be what will be? Yeah, air molar mass 29. Actual molar mass is 0.03 into 18 Plus 9. plus 0.97. 0.97 into 29. So this is what actual molar mass are. Substitute here, you get the density. So density equal to pressure and substitute molar mass. Pressure 1 atmosphere into molar mass by 0.082 into temperature. சொல்லுமா என்ன வருது? Final answer. So substitute here, you will get 1.16. Right. Next, balloon. So the balloon problem actually we have done in vision class several times. Are you getting done at payload? So what's the answer you are getting? 932 kg. 493. So B is the answer, payload. 16th, the density of vapor of the substance is given. The vapor effused through a small hole 4 by times lower than oxygen. Our oxygen oda molar mass jaasti agum. So we know molar mass. We know molar mass. Now we can find real volume from the real density. So compressibility factor is equal to V real by V ideal. V real by V ideal. That equal to PVM by RT. So find V real from molar mass and density. Molar mass what's coming? 4 by 5 times lower than oxygen. 4 by 5 times. 4 by 5 times lower than oxygen. Now when are they? Rx by RO2 is 4 by 5. 4 by 5 equal to root of 32 by x. That is 16 by 25 equal to 32 by x. 32 into 25 divided by 16. The molar mass. 50. 50. For 15, like 0.8 kg is 1000 liter. That is 800 gram equal to 1000 liter. But 50 gram will be how much? 50 into 1000 by 800. 2.5. சொல்லுமா? 62.5. 62.5. This is what will be real volume. So 62.5 by ideal volume. Ideal volume is P by R. Pressure of what is given 1 atmosphere by RT. R is what? 500 into 0.08. So what's coming? This is some 41 point something. So it's more than, so 62.5 by 41 1.5. So C is the answer, 16th. 15th, a given volume of ozonized oxygen
containing 60% oxygen by volume. It means 0.6 moles. What will be unreacted oxygen is there. 1 mole எடுத்தீங்கன்னா 0.6 moles இருக்கு. Required to 220 seconds to effuse with an equal volume of oxygen. Took 200 seconds only under that condition. If the density of O2 is 1.6 gram per liter, then find the density of what will be O2. So, if the density of என்ன கொடுத்துட்டாங்க? O2. O2 ஓட density கொடுத்துட்டாங்க. So, you can find the mixture ஓட density கண்டுபிடிக்கலாம். இது கண்டுபிடிக்கலாம். Mixture ஓட density கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஏன்னா டைம் கொடுத்துருக்காங்க. So, R1 அப்படிங்கிறது time D1 by D1, distance or volume. This will be equal to root of Rx by R1. This will be 32 by that molar mass, that is density, square root of density. Our oxygen or density of 1.6, so the density X. Are you getting that not? The density X. So, if you take it D1 T1 by D2 T2, this is nothing but T2 by, that is TO2. TO2 by Tx will be equal to, what will be 1.6 by X. Time taken by O2 how much? 200. So 200 by 220 equal to 1.6 by X. சொல்லுங்க. X என்ன வருது? 1.936. அப்ப 1.936 is the overall density. Overall density of which one? Oxygen plus ozone. But now in that ozone alone, how much you have to find? So let us take 1 liter mixture. 1 liter mixture, the 0.6 liter what will be there? Oxygen. Other molar mass, other density is 1.6 gram per liter. Plus, this will give the mass. Correct or not? Plus ozone how much? 0.4 liters. Other density we don't know X, but total mass will be 1.93x. Yeah, 1 liter should have 1.93x density. That many gram per liter. Now you get the X. Now you get the X. X is another. I think A or 2.44 or 2.42 option. The 2. Nearest 2.24. Yeah, nearest 2. Correct answer 2.4. Okay, 2.4. Next, 17 direct question, 10%. Next, real gas, if density at critical point. Can a density formula na? Tm by RTC. Our density is Pc molar mass. So density density. Question la 0.8. Pc is A by 27 D square molar mass, or Tc is 8A by 27 RT. So AA cancel. So B alone will be there. Which will be cancelled? RR cancel. 27 cancel. What will be there? 0.8 equal to molecular mass by 80. So you can find B. Molecular mass 60. So 0.8 equal to 60 by 8 times 7. So this is
6.4. So B equal to 60 by 6.3. எவ்வளோ வருது B? 9.3. அதை எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க? TCயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. TC எவ்வளோ? 8A by 27 RB, which is equal to how much? 4 into 10 power 5 by 821. இப்போ B தெரியும். ஏமா? இது வந்து கிட்டத்தட்ட இது கேன்சல் பண்ணும்போது 10 power 3 வரும் இல்லையா? 0.4. So 10 வந்து. So 14 வந்து. So 8A by 27B equal to 14. So 27 into 9 எவ்வளோ வருது? So 8 என்பது இங்கே என்ன வந்தது? 5 வந்தது. So A equal to 5 into 27B, கரெக்டா? என்ன வருது? 5 into 27 into B, சொல்லுமா? B எவ்வளோ? 9. என்ன ஆன்சர் வருது? 1.265. அப்போ 1.265. Sir, நான் வேற மெத்தட் போறேன் சார். Sir, அது Sir, 1.0 compressibility factor critical வந்து 3/8 sir. Z is equal to PV by LRT sir. So என்ன வந்து density மாத்தலாம் sir. So Z is equal to PV by DRT. அப்படி யூஸ் பண்ணா ஆன்சர் B வரும். ஆன்சர் எவ்வளோ வரும்? B வரும். B. Option there is. 3.37. இல்லடா, இப்போ நம்ம பண்ணல மிஸ்டேக்ஸ். So அதே மாதிரி B இங்க அவ்வளோ பெரிய வேல்யூ வராது சார். 9.3 சொல்ற வரைக்கும் B வராது சார். அங்கேயே தான். இல்லை நம்ம என்ன இது என்ன டென்சிட்டி இது PM by RT கால்குலேஷன் மிஸ்டேக். Sir, real gas ideal. எது ஐடியல்? இட்ஸ் நாட் ஐடியல், இட்ஸ் ரியல் கேஸ். கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் ஐடியல், ரியல் கேஸ் ப்ரெஷர். இது 9.3 தானே செக் பண்ணீங்களா? இப்போ யூனிட்ஸ் பாருங்க. பின்ஸ் அது B என்ன வரும்? B வந்து சென்டிமீட்டருக்கு இருக்கும். டென்சிட்டி நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? கிராம் ப்ளஸ் ஓகே. ஆனால் A வந்து என்ன யூனிட் வரணும்? லிட்டர் ஸ்கொயர்ஸ். ஓகே. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் 5 into 27 into 9 என்ன வருது? 275 வருது. 1.26. அப்போ 1 point something. Nearest is 1.68 is. So இப்போதைக்கு சார் சார் ஆனால் இன்னொரு மெத்தடில் பண்ணால் இன்னொரு மெத்தட் சொல்லுங்க. சார் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்டில் வந்து Z equal to 3/8 சார். Critical point Z equal to 3/8. Z is DC by RT. சார் BCங்கிற சார் I used PV by LRT சார். எதுல? Z equal to PV by LRT சார். Z equal to அது ஓகே. என்னங்கிறது M by capital சார். M by capital நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்ங்கிறது வெயிட் பை மாலிகுலர் வெயிட் சார். மாலிகுலர் வெயிட் மேலே கொண்டு போயிட்டா ஒன் டென்சிட்டி ஆகிடும் சார். வெயிட் பை ஸ்மால் ஸோ PM by DRT வரும் சார். Z equal to PM by DRT. DRT. இது TC PC சார். எது? P வந்து BPC இருக்கும், T வந்து TC இருக்கும் சார். T வந்து TC, T வந்து TC. Z equal to 3/8 சார். ஓகே. Z 3/8. இதுல இருந்து நான் பிரஷர் வந்துச்சேன் சார். P by T அதே PC, மாதிரி TC. இப்போ அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் வரும் சார். என்ன ஈக்குவேஷன்? PC by TC வந்து 1/8 பின் பார்த்தோம் சார். So இதிலிருந்து you get B ன்னு சொல்லுங்க. இதுல D கண்டுபிடிச்சலாம் சார். ஓகே. அந்த B இதுக்கப்புறம் D தூக்கி டெம்பரேச்சர் ஈக்குவேஷன்ல போட்டா ஆன்சர் 3.37. சரி. ஸோ அப்போ நம்ம இதே டென்சிட்டி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்.
density equal to Tm by RT sir. அப்போ இங்கே density அந்த 3/8 ஓட ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா Yes, sir. the density, this part will be density into So அதே மாதிரி D equal to PM by RT வந்து compressive factor from 1 hour தான் சார் யூஸ் பண்ணுறோம். இல்லை நம்ம வந்து PC TC தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆமாம் சார், அப்போ Z PC வந்து 3 TC by 8 ஆகும் சார். exactly okay 3/8 you have to use it. So ஏனால compressibility factor 1 ஆ இருக்கும்போது this is fine. We have to this equate to 3/8. So இதுனா அப்ப density multiply பண்ணா வரும். அதான் density into 3/8. சரி. So answer is 3.19. Select the incorrect statement. At very low pressure, real gas shows minimum deviation from ideal behavior. At low pressure, real gas shows minimum deviation from yes. Compressibility factor for an ideal gas is 0. False. It should be 1. Boil temperature, real gas behaves ideal gas. In high pressure region, false. So ஏனா given range Real gas show maximum deviation at high pressure load. Yes. So answer on another. B and C. Incorrect BC. 20th. Select correct statement. It is not possible to compress a gas temperature below critical false. Easy to compress. At a temperature below critical temperature, the molecule are close enough for attractive force to act and condensation to occur. Yes. No condensation takes place above TC. Yes. Due to higher kinetic energy of the molecule above TC, it is considered supercritical fluid. Yes, yes. So answer BCD. BCD. A force. If 1 mole of diatomic gas present in 10 liter at certain temperature exert a pressure of 0.96 under similar condition of an ideal gas exert 1 atmosphere. If volume of mass is negligible, find the value of van der Waals constant. If 1 mole diatomic gas present in 10 liter vessel at certain temperature exert pressure 0.96 under similar condition of an ideal gas exerted 1 atmosphere. So 1 atmosphere 0.96. NB term neglect பண்ணிக்கலாம். NB term you are neglecting because of Volumes neglect. Volume is volume of the gas. Find the van der Waals constant. So equation So P plus A by V square. So P energy B 0.96 plus A by 10 square. B 10 equal to RT 0.082 into in a temperature ma already the ionic acid will use principle, which Yes, is sir. 1 or 2 of No, under similar conditions in ideal gas exert 1 atmosphere pressure. So other temperature. So T equal to P by PV by T pressure 1 atmosphere volume 10 T by R. Yes, sir. So you may R cancel. So Pressure is 1 and volume is 1. so Kana this 10 cancel. So 0.96 is equal to 0.96 equal to yes minus A square by 2. R base So square. yes, Yes, sir. Yes, sir. N So A by 100 equal to minus 1. 104. And 1 correct answer. Okay. 104. 0.0. So yes was. Good. Next. 22. If time taken for certain volume of certain gas diffused through a small hole 2 minutes under similar condition, oxygen took
Oxygen 100 Kelvin. Sorry, oxygen took 5.65 minutes to pass. What is the molar mass of that? Direct question or not? Can I answer? 4 sir. 4 Get time will go. Same time. Student under similar condition, oxygen to go. Time available. V by T. Suppose if you take Rx by RO2, Vx by Tx divided by VO2 by TO. Basically TO2 by Tx equal to root of 32 by whatever x. TO2 என்ன கொடுத்திருக்கு 5.65 divided by 2 equal to root of 32 by x. So the equation பண்ணா x square 5.65 whole square என்னமா 21.9 sir, we can take it as 32. 5.65 by 4 equal to 32 by x. அது வந்து 32. 32 sir, approximately. எது 32 தான் 5.65. okay, x equal to right. Next one, question number 23. If excess F2 reacts at 150 degree and 1 atmosphere, if excess F2 reacts with 150 degree 1 atmosphere pressure with Br2 to give one compound BrFn. So either conserve one bromine conserve one. If 423 ml of Br2 gas at the same temperature, either conserve one bromine. 4.2 gram BrFn is produced. So Br2 gas, how many moles of Br2 gas? How many moles of Br2 gas? 423, pressure kuduthirukku, T kuduthirukku. So find the number of moles. So Br2 gives excess F. F பத்தி நமக்கு தேவையில்லை. Gives what will be BrFn. So conserve bromine. So 2 into number of moles of Br equal to 1 into number of moles of what will be Brf. So you will get, this is number of moles of Brf by that. From this number of moles of what you can find Brf. Okay, number of moles. That many moles equal to 4.2. About 1 moles, how much you can find it? From molar mass you can get the N. So what's answer? 5. Sir, The principle of atom conservation. which is 2 into numbers. ஒரு bromine atom. அதான் sir, Br2. No sir, 2 into number of 2 into number of moles of Br2. எத்தனை bromine atom இருக்கு? ஒரு mole Br2 ல 2 bromine atom. 1. Number of moles of Br2. Bromine atom. You are considering bromine atom. I mean இங்க ஒரு mole BrFn இருந்தா 1 Br. 24. 9. Direct. 25. The temperature increases. The peak of a curve shifted towards right. As temperature increases, yes. As temperature increases, most velocity of molecule increases, but fraction of molecule maximum velocity, fraction of molecule max falls. Fraction of molecule maximum velocity also increases, and the edge get flatten and flatten. Fraction of molecule most velocity decreases, not maximum velocity. So B is false. The area under the curve at all temperature remains same. Yes. Fraction of molecule have different velocities or different at given temperature. Fraction of molecule having different velocities. Only a small fraction is. Fraction of molecule having different velocities. Or different at given. Correct. Different velocities. So after A, C, 26. Real gas के अधिक true नहीं. Pressure tends to 0.
TVM equal to constant, yes. Volume tends to 0. TVM equal to constant at low temperature, correct? Volume tends to 0, the expression of this energy P plus A by Vm square. V equal to V minus B equal to RT. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? Volume tends to 0. அப்ப எதுவுமே நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாதா? Constant at low temperature. No. அது okay. Volume tends to 0. Pressure tends to 0. PVM equal to PVM RT equal to 1 at high temperature. That's true. Pressure 0, high temperature, so molar volume is 2. Volume tends to 0. PVM by RT are false. Only AC is correct. What will be? AC. Right. So the page question. Start from Arada. Wow. Yarala. Tadilibar. Vandana Nandiyavana Nindri Madhura, Parma Pastia. Anti everyone there is one easy way in the say Panama. Lord body Right, next question number. 40 gram ideal gas confined in 1 liter flask, increasing temperature, increase pressure 8%. எல்லாம் பண்ணலாம் அல்லவா ஈஸியா 1 2 3 யா diffusion of sudden volume of N2 at 1 atmosphere 300 Kelvin take 25 seconds. இது மாதிரி படிச்சோம் கிளாஸ்ல. So find molar mass. I think HCF 4 only. Atomicity is 5. 29. Density of van der Waals gas at 500 Kelvin 1 atmosphere found to be 0.8. The gas was found to effuse. This is the answer. 1.8. Van der Waals gas Z found to be 1.5. So Z equal to 1 plus PV. This is the positive deviation. So PV by RT is what will be 0.5. At 1 atmosphere. PV boils temperature. So you know PV by RT is 0.5. A by RT is how much? 107. This is you can solve. Determine what will be. So, multiply B cancels. Okay. So you get the answer. What is the answer you are getting? A3. Correct. A3T1. Quick.
ஏய் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிட்டீங்களா? டிவைட் பண்ணாம கேன்சல். So pressure what is it? டிவைட் பண்ணி. So take A by RB So P one தான் sir. by சார் ஏவே போட்டா அப்போ பி போகாது சார் பி இருக்கு சார் உனக்கு என்ன கேன்சல் ஆகும்? ஓ B கேன்சல். சாரி. அப்படியே இருக்கும் sir. B ல கேன்சல். ரைட். So அப்ப என்ன பண்ணுங்க? மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. So PV by RB into A by PV cancel which is equal to PA by R square. 10 power 7 into 0.5. So A by 0 sir. 10 1 0. Yeah, not sorry. So this is going to be okay. Pressure என்ன மார்க் கொடுத்துருக்கு? 1 sir. 1. Pressure 1. A we don't know. We will do This is we will do R square T square. That means 0.082. 82 whole square into temperature 273 107 into 1. என்ன வருது? A கம்மியாக 98.2. A 98 எஸ் சார் I1 P 11.2 வருது sir. அடி வாங்கிறாங்களா? போடுங்க 0.082 whole square man. Yes sir. பாரு 98.2. 98.4 ஆமா சார். A B 1.2 வருது sir. 98.2. First of all A ஓட யூனிட் வருதான் பாரு. இப்போ A னா என்ன யூனிட் வருதுன்னு சொல்லுங்க. பிரஷர் வந்து என்ன வருது? இங்க அட்மாஸ்பியர். Atmosphere. இத மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? Liter square Atmosphere. லிட்டர் ஸ்கொயர் நோட A வந்து இது லிட்டர் ஸ்கொயர் அட்மாஸ்பியர் ஸ்கொயர் Kelvin per minus 2. mole per minute Mole per minute 2. into Kelvin. into Kelvin. திரும்பி into Kelvin. Into Kelvin. 0.5 Kelvin. 107 Kelvin. 107 Kelvin. Kelvin. 8 so Kelvin square and iron cancel out. So here what will be there? A here pressure is Atmosphere. so correct thought yeah liter square unit line so by the answer the total another 0.082 273 98.4 1.5 na actually what is negligible? A by V square is negligible, attractive. That is 1 plus PV by RT. Correct na? Yes sir. Determine values. Sure. Next, all over the A na. B 11.2 A இது மாதிரி வருது sir. B 11.2. A வந்து 98.4. Sure. Thirty-one. Second virial coefficient of imperfect gas. B will get Second virial coefficient is B minus A by R equal to 2 into 10 power minus 2. Calculate the volume. That means, you know, compressibility factor is that P by R equal to 1 plus B by Vm. That is second virial coefficient. I am start B natural. The second virial coefficient. There is that. Plus B square something. The second virial coefficient. So PV by RT. One plus 2 into 10 power minus 2 divided by Vm. All data you have, only you have to find which one. pressure. Pressure. Okay. Purjalya, so if you work out, they are asking what will be some volume. Pressure is given. So then the Vm calculate panina, you will get 4.94. Okay, see. We are neglecting the other terms.
Next 32. For CO2, critical density. Critical density. Critical density, so P m by Pc r Tc equal to equal to 3 by 3 by 8 dr. yes, sir. Critical density. 3 by 8 into d. PC by TC வந்து 1 by 8 PC. Pc by PC வந்து 1 by 8. Pc by Pc is 1 by 8 B. 1 by 8 d. 1 by 8 B, sir. A by 27. கீழே b ஆ கீழே B, sir. சரி ஓகே வந்து கேன்சல் ஆயிடும். So 1 by 8 b எங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. அப்ப அதுல இருந்து what you can get b equal to. So 3 by 8 b equal to m by r Density கொடுத்துறாங்க, sir. 8 b. B Density கொடுத்தாங்க m தெரியும் r தெரியும் what you can find. different A, sir. b என்ன வருது? செக் பண்ணுங்க. B 12.1, sir. வருதா? கால்குலேட் பண்ணாமலே சொல்றியா? கால்குலேட் பண்ணாமலே சொல்றியா? Quick. 3 by 8 into density எவ்வளவு? 0.4. Molar mass will cancel ஆகுதா? 44. So 390. 44 into 8. Yeah, weight 3 into 0.4 into 0.4. 8 cancel பண்ணா. 44 by 3 into 0.4. 396 points. என்னமா? 396.397, sir. இது B ஆ? Yes, sir. So 3 by 8 யூஸ் பண்ணாம பண்ணீங்கன்னா just இப்படி பண்ணீங்கன்னா normal density. Giving density equal to P. Now R liter la irukku. This should be taken gram per liter density. 0.45 gram per cc எடுத்துக்கோங்க. அப்ப by 1000, sir. By 1000. இது என்ன ஆக்சுவலா 397. 397. 397 அந்த 3 by 8 விட்டுருங்க. 3 by 8 இல்லாம பண்ண ஆன்சர் வரும். So don't use 3 by 8, just do it density. நான் 3 by 8 யூஸ் பண்ணணும்ல போன ஆமா ப்ராப்ளம் சார் Use பண்ணணும், sir. யூஸ் பண்ணணும் 3 by 8. சரி அப்ப கரெக்ட் ஆன்சர் போடுங்க. ஓகே என்ன பண்ணனும்னா டென்சிட்டி you should take gram per liter. ஏன்னா R வந்து இதுல இருக்கு. So 0.45 gram per centimeter cube அப்படிங்கிறது 1 லிட்டருக்கு எவ்வளவு வரும்? 450 gram. So 450 gram per liter எடுத்துப்போம். ஓகே புரிஞ்சா இல்லையா? 450 எடுத்துப்போம்னா 3 by 8 so answer key match ஆகும். 33 answer key match ஆகலனா 3 by 8 எடுத்துட்டு பண்ணுங்க அவ்வளவுதான். அது क्वेश्चन நீங்க delete பண்ணிடுங்க. சாப்டர் டெஸ்ட்ல வந்து 33 பாருங்க. One form of real equation is this. The b is the second real coefficient, c is the third real coefficient. The other form of writing is 1 plus b dash p.
Can I Z equal to PV by RT, which is nothing but 1 plus V by Vm plus C by Vm square. Am I right? From this pressure equal to what? RT by Vm. RT by Vm plus B RT by Vm square. Correct or not? Plus C Vm cube. Like that goes. Our P square அப்படினா கவனி RT whole square by Vm square. ஏய் கவனி இப்போ இத பண்ணா Vm power 4 நம்ம which is higher. So next term வந்து I write இது ரெண்டையும் 2ab இது a plus b plus c இதெல்லாம் whole square அப்படிங்கும்போது நிறைய terms வரும். a square இது b square போட்டா அதுவும் power 4. இந்த power 4 லாம் வேண்டாம். இது 2 okay. Are you getting it or not? PVM P equal to இது மட்டும் 2 RT plus okay BRT. Correct or not? 2AB. 2AB now divided by VM. Is it correct or not? When I A is B, 2AB na எப்படி வரும்? சொல்லுங்க. 2RT 2R square 2B R square T square 2B R square T square R square by VM. So the மாதிரி இதான் வந்து P square. இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வேணும்? அவங்க கேக்குறாங்க Z equal to சொல்லுங்க 1 plus B dash P by B dash P plus what will be C dash P square like this. இப்போ இதில் substitute பண்ணுங்க. Z equal to 1 plus B dash P substitute பண்ணுங்க. What will be P? RT by Vm plus இதெல்லாம் substitute பண்ணுங்க. BRT நம்ம ஃபுல்லா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா BRT ஸ்கொயர் வரைக்கும் சப்ஸ்டிட்யூட் BRT by Vm ஸ்கொயர் இது ஃபுல்லா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டே போலாம். அப்புறம் நம்ம C dash P ஸ்கொயர் C dash P ஸ்கொயர் அந்த டேர்ம் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். RT ஸ்கொயர் by Vm ஸ்கொயர் போதும். இந்த கியூப்லாம் தேவையில்லை. அதெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் இதோட ஸ்டாப் பண்ணு. So Z equal to gani எப்படி வந்துருது காமன் எடுங்க. Z equal to 1 plus what will be B dash RT by Vm plus what will be BRT plus C dash RT whole square by what will be Vm square. B dash BRT also. B dash is common for both sides. B dash is common. Vm BRT. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இது என்ன ஃபார்மட்ல இருக்கு ராஜா? Z equal to இந்த ஃபார்மட்ல 1 plus B by Vm. இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது B equal to B dash RT, C equal to third variable equation BRT plus C dash RT whole square. Okay? Sir, C represent பண்ணல sir B. என்னமா? C in terms of C dash. Yeah, sure. அவங்க வந்து P வந்து அந்த மொத்த இதுதான் சார் RT so திருப்பி நான் சொன்னேன் இது வந்து keep on expanding ஒரு limit power plus சார் இப்போ நான் எங்க அடியாங்க இது P ஓகேயா அது ஓகே சார் P square ஓகே இப்போ இந்த P ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க அது P ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது எந்த டேர்ம் Vm ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க Vm ஸ்கொயர் மட்டும் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன்
அதே மாதிரி p ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நான் எதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் bm ஸ்கொயர் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அது இப்போ என்ன உனக்கு ப்ராப்ளம் b dash ரெண்டுமே காமன் தான் எது b dash ரெண்டுமே காமன் ஏன்னா RT into by whole DM plus எந்த b dash இது Sir, third term. b dash p தான சார் ஆ B dash B dash P P dash p dash p b dash p நான் p ல இது ரெண்டு எடுத்துட்டேன் அப்போ சொல்லு. bracket உள்ள போட்டு bracket இங்க bracket உள்ள போட போறீங்க RT by DM அந்த plus P PRT உள்ள by DM square. அது அந்த b dash அது கூட வந்து அதுக்கும் b dash வரும் B dash into வரும் sir. so b dash into b வரும்னா சரி அப்போ B dash. நம்ம இங்க என்ன வரும் b dash அவ்வளவுதான் b dash போட்டுருக்கேன் so இங்க என்ன வரும் b dash b r b dash b good அப்போ B dash. so அப்ப c dashங்கிறது b dash b dash b dash right இங்க b dashங்கிறது b by rt கரெக்ட்டா B square. b dashங்கிறது b dash b by rt அப்ப b equal to b இங்க square சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா c வந்து என்ன வரும் B square. b square b square Plus C dash. plus c dash C dash. c dash rt equals to அப்ப c dash equal to c minus d square by rt rt equals to our final answer is b dash equal to b by rt c dash equal to rt c minus b c minus b square by rt rt equals to. என்ன 34 ஏன் தூரம் மூடி வீடியோ வெளியே பார்க்கறியா பாலிமர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நோட்டு இப்போ கேட்பேன் சும்மா அப்படியே கதை புக் படிக்கிற மாதிரி படிக்க தூங்குதான்னு பேப்பர் வச்சு எழுதி என்ன அப்படியே ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஒரே பேப்பர்ல எழுதி போல விட்டா ரெண்டு பேரும் ஒரே பேப்பர்ல தள்ளி விட்டாரு நான் சொல்லிட்டு வரேன் அதுக்குள்ள அப்படியே மேக்னெட் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கான் இந்த பக்கம் திருமணி இந்த பக்கம் திருப்பி get up and push it. Get up. ஒரே வேர்டு மட்டும் இருக்கட்டும் கண்ணை நோட்டணும் வரும் கண்டிப்பா அவன் பார்த்து நிறைய எழுத எனக்கு தெரியும் பார்க்கலாம் அது ஒன்றும் இல்லை பின்னாடி பார்க்கலாம் அதே வேர்டு மட்டும் ரிப்பீட் ஆகட்டும் நீ என்ன ஆரம்பிக்கும் இதான் ஓன் வேர்டு சொல்லிடுவாங்க கஷ்டமா இருக்கோ போன டெஸ்டோட question number 34 BS 34 வந்து அதே மாதிரி மோல்ஸ் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் 20 and 9 liters of total 29 liters la one 20 இருக்கு one 9 liters ready பண்ணலாம் a container divided into two compartment A holds ideal gas 400 Kelvin and 5 atmosphere so the x liters வெச்சுக்கோ அப்ப you know number of moles B filled with ideal gas 400 Kelvin 8 atmosphere other 29 minus x liters also both removed okay appa now you know total number of moles mole fraction is the number of moles the only unknown thing on the x moles you can solve it
So 920 split up வரும் பார்த்துக்கோ எது 20 எது 9 A 20 ஆ B 9 okay right 35 calculate the pressure of 1 mole of ammonia gas at 100 ml vessel கண்ணா A and B கண்டுபிடிக்கணுமா அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க given that second and third B minus A by RT கொடுத்துட்டாங்க third variable coefficient வந்து B square so அதிலிருந்து B substitute பண்ணி A calculate பண்ண பெரிய question P plus A by V square equal to Sir, units மாத்தணும். என்னமா ஆமா யூனிட்ஸ் மாத்தணும் சென்டிமீட்டர் centimeters. அத நமக்கு என்ன லிட்டர் R Centimeter cube மாத்திட்டு அப்புறம் சென்டிமீட்டர் 6 சென்டிமீட்டர் அதான் ஆக்சுவலா லிட்டரா மாத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் சென்டிமீட்டர் கியூப் மாதிரினா என்ன வரும் சொல்லுங்க இது So, centimeter cube also 239 னா ஃபர்ஸ்ட் ரூட் எடுங்க then you know divide by 1000 right divide by Centimeter per 6 you can write as meter cube. From into 10 cube. R வந்து லிட்டர்ல இருக்கு சோ அதனால ஒழுங்கா அதான் சார் into 10 cube போட்டா இது பிளான் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டெஸ்ட் ஓகே 0.4. hey what they are asking to find pressure பண்ணிடலாம்ல C plus A by V square V minus B equal to A B தெரிஞ்சா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் right 36 select the correct statement gas consists of large number of tiny particle constant yes Yes. yeah distance between gas particle is large compared to their diameter yes gas particle move in a straight line yes the average quantity of the particle gas proportional to temperature yes so A B C match the following highest critical temperature come on highest critical temperature எதுக்கு வருதுன்னு சொல்றாங்க So, DC வந்து 88 by 27. A வந்து நியானுக்கு வந்து என்ன வரும் எதுக்கு maximum size இருக்கோ அதுதான் sir. மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து B இருக்கலே SF6 தான் இருக்கு XCF4 also XCF4. XCF4 வந்து ஹை B வேல்யூ அது பார்த்தா D வந்து எதுக்கு வரணும் 2 அந்த ஆப்ஷன் இல்லையா that means SF6 தான் greatest D2 வருவாங்க அப்படியே சரி இது SF6 வச்சு போடுங்க SF6 greatest size. SF6 greater van der Waals constant அப்ப என்ன சொல்லுங்க அப்போ B வந்து என்னது 2 அது மாதிரி ஆப்ஷன் B இருக்கு D இருக்கு so now in this NH3 தான் polar that must have highest A value as well as critical temperature high density under so 1 is the best D the best one D critical temperature must be highest for ammonia in a polar hydrogen bonding okay என்னமா இல்ல ஆமா அதனால critical temperature அப்படினா D ஆப்ஷன் D ஆப்ஷன்ல A 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்கல highest critical temperature 1 highest van der Waals constant B for SF6 and lowest value of van der Waals constant A C க்கு வந்து third C வந்து NH3 அப்ப B தான் வரும் B நான் நம்பர் மாத்தி பார்த்துட்டேன் சார் Sir, A is influenced by size, sir. A is influenced by Size. no all are non-polar na size some polar na is Then so wait best option பார்ப்போம் இப்போ B எடுத்துக்கோ எதுக்கு வருது lowest value of van der Waals constant A C new. இப்போ Aங்கிறது நியான் so நியானுக்கு lowest correct எப்படி sir? ஏன்னா rare gas இல்லையா so rare gasக்கு A value கம்மியா தான் இருக்கு SF6 க்கு வந்து 2 highest value of van der Waals constant expected bigger atom then highest critical temperature for ammonia so B is the correct option right 38 sample of F2 gas xenon gas are mixed in a container fixed volume the initial partial pressure of fluorine gas 8 atmosphere and that of xenon 1.5 when all xenon reacts gas compound the pressure of the gas container is 4.5
the temperature remain constant. What is the formula? Can I answer? Ratio 8 atmosphere 1.5 fixed volume. A sample of fluid gas, xenon gas are mixed in a container of fixed volume. Initial partial pressure of fluid gas or pressure directly proportional to number of moles which will. Here is xenon plus F2. Will combine with the XF2. Okay. X moles of F2 gives what will be XCF F 2x. 2x. Okay. இப்போ xenon வந்து எவ்வளவு atmosphere 8 atmosphere. Okay, sorry, fluorine gas 8. Xenon 1.5. Fluorine வந்து 8 atmosphere. And எல்லாமே react ஆயிருக்கு. Then all the xenon react. அப்ப ratio வந்து 8 ல 8 minus x. Something, what is that? 8 minus x. 8 minus x left, and this will be 1.5x. Correct or not? 1.5. 1.5. About 8 minus 1.5x. This will form 1.5. Your pressure must be equal to what? 4.5. 4. About 8 answer another one. minus 5 8, 9.5. So 1.5x equal to 1.5x equal to what? 5 9.5 x equal to 3 point something like that. so 3.33 So x3 na when XCF 6. no Option A. Oh, ரெண்டு XCF ஏய் கண்ணா அது இது புரிஞ்சாயா? 8 atmosphere எடுத்துக்கிங்க இது 1.5. Ratio is okay 1:8. Okay. அப்ப இது 1.5x கம்மியாகும். இது ratio 1:1. இது atmosphere will be 1.5. And both at same temperature. Okay. The temperature remains. So it will be x calculate. Right. Next 39. You are easy. Choluma. 90. 90. 90. 40. Select the correct statement. The ratio of average speed to RMS speed is independent of temperature. RMS speed root. Next, the square of mean speed of the molecule is equal to square of mean speed of the molecule. Square of mean Square of molecule is equal to mean square speed at certain temperature. Square of mean speed. Average speed is mean speed is correct பண்ணுறோம். இதுல வந்து 8 VRMS 8 RT by pi m. That is equal to mean square speed. Mean square speed. Root mean square தெரியும். VRMS the whole square. VRMS root mean square, sir. VR velocity of RMS. Velocity of the RMS is Root root mean square. அது வந்து அப்படியே mean square எடுத்துக்கலாம். So square of VRMS. Square Root mean velocity. Both are not equal. Not equal. Not equal. So see. Mean square speed not equal. So 3RT. So mean kinetic energy of gas molecule at any given temperature is independent of mean speed. Yes, sir. Mean kinetic energy of molecule at any given temperature independent of mean speed. Mean kinetic energy independent of mean speed. Okay. So எதனால சொல்றீங்க mean kinetic energy of gas Sir, at molecule? a given temperature. At a given temperature it's constant. Mean kinetic energy of gas molecule. Right. D. The difference between RMS speed and average speed. At any given temperature, gas diminishes as larger and yet larger molecules
larger molar mass of gas. The difference between RMS speed and average speed at any temperature for different gases, yes, that's true. Larger or smaller, the difference. Denominator. And yet larger molar mass are considered, yes. So D is true. Correct statement on another. ACD. AC. Sir, among the ratio constant and sir, RM speed to average speed. Ratio constant. The difference. Difference. 41. The van der Waals constant A is a measure of attractive force. Yes. Yes, sir. Van der Waals B, volume excluded by gas molecule. Yes. Also known as flow. Van der Waals constant A is a measure of intermolecular attraction between gas molecules. Yes. A gas with a large A value has high critical. Yes. ABC. A slope Z versus P curve is constant at a particular temperature and very high pressure. So, very high pressure level Z equal to the formula. So, slope will be P by R. Slope will be what? P by R. The unit will check P by R. Okay. So, P by RT. Okay. Sorry, what will be B by R? You are doing Z versus P. So, slope will be B by RT. B by RT equal to this much. No? What you can find? B you can find. From B what you can find? B equal to 4 into 4 by 3 by RT. So, you can find which one? Diameter you can find. Okay. So, very calculation. But 44. So 42. For which of the following can directly be concluded from the kinetic theory? Kinetic energy of moving gas means particle of gas. Yes, Yes, sir. depends on time. Expansion of gas without any energy. Expansion of gas without any energy exchange will result into No heat. expansion of gas without energy exchange will result into heating or cooling. Yes, sir. That's what. Yes, sir. Below inversion temperature cooling, above inversion temperature heating. Ideal gas cannot be condensed. Yes, no attractive. Okay. Ideal gas will shrink into zero volume at zero pressure. Yes. And ideal gas as such no volume. Entire volume is okay. Gas molecule Sir, occupied. P NRT by P, sir. Ah. P is equal to NRT by P. Based on kinetic theory of gas. As such ideal gas molecule. So it's true. So kinetic theory mein வந்து ideal gas. So ideal gas will shrink into zero volume at zero pressure. Yes, sir. So zero pressure level. Infinite. I thought ABC. entire volume is squeezable on gas. So answer is ABC. Select the correct statement. Compression factor for ideal gas. Yes, sir. Yes. Low pressure. Yes. High. Yes. Yes, sir. Critical state. Yes. Sir, three-way. Sorry, 3 So ABC. 45. TV for nitrogen gas. Select the correct graph. B. சொல்லுங்க. Sir, explain. இதான் இதுக்கு பேர் என்ன விரியல் ஈக்குவேஷன் நடக்கும் வந்து இல்ல சார், வீடியோ பார்த்தேன் சார். அது புரியும் அதாவது கம்ப்ரசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து 1 plus B minus A by RT 1 by Vm plus B square by Vm square. High pressure எல்லாம் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. இந்த T தான் critical temperature. If more than critical temperature இருக்கும்போது second virial coefficient will be what? Positive. Okay. அப்புறம் முதல்ல இருந்தே take up. So B definitely true. D எல்லாம் ஏறுன கிராஃப் கீழ இறங்காது high pressure ல எப்பவுமே. So B true. What about C? C true. T less than TB ஆ இருக்கும்போது இந்த term negative மாங்கவனி. Less than TB ஆ இருக்கும்போது இந்த term will be negative. அதனால less. But at high pressure ல இதெல்லாம் contribute பண்றதுனால it will be more than. So what's the answer? Yes. Right, next 46.
What's the answer? 6 is to 6 is to 1. 47. Molar mass of neon gas is 10 times that of hydrogen. Both the gas have same kinetic energy at 227 degrees. Yes, sir. False. Because hydrogen la degree of freedom. Atomic gas. So, translational kinetic energy will be same. Hydrogen molecule travel 10 times faster than neon gas. False. Pressure of 1 mole of neon gas and 1 mole of hydrogen will be same. That's true. Okay. 10 moles hydrogen and 1 mole neon will have 10 mole hydrogen, 1 mole same volume at a temperature is false. So which is correct? C. Next. You can see edu reaches faster than power. So 700 is 1600 capacity is here. So 1800 is the temperature around bar. 800 700 is the 800 is the temperature around bar. Okay. This low temperature is first explode. Low temperature le one reaches first explode. So another answer. B. Huh? B. A volume is constant. V by T is constant. So V1 by T1 equal to V2 by T. V1 for A 700 A volume 700 700 by 300. It has to reach 800 by T. So T2 300 into 800 divided by 240 by 2400 by 7. हमारे पास में इतना temperature ये आरका दो चुके okay ये जो अंदर low temperature that means अंदर temperature reach आना 49 assume superposition all reaction are carried at temperature and volume same temperature and volume which one wait assume all reaction are carried at constant pressure and constant. In the beginning the same temperature. Beginning the same temperature appeared to you. Which one on proceeding lower the temperature when you do it at constant pressure. So temperature inversely proportional to number of moles. Yethu more moles varudho temperature kammiya. So in the reaction la more moles varudhu. A and C. Sir, A and gas one A and C. In which reaction above example, density decreases with time. Yes. Density is mass by volume. So ellame close to yourself. Volume is constant. So mass should be constant. Ellame same density. Ana A mattum in the beginning it was solid. So solid irukkom more density irukkom. Ipo the part of them break into CO2. Appo density nama enna solranga decreases. Otherwise mathadella ellame is not vary with number of moles. Enna maarnalum mass by volume is constant. Overall density is constant. Clear not? Because reaction carried out close to us. C enadhu? See ellame gas thanama. So mass by volume constant dana closed vessel dana idu pannum. Let me balance. Balance to chalo brother. So closed vessel mass is escape agala, mass by volume is constant. Right? Thank you.